For presentation. Starting today, I will do 3 lectures on introduction to integrated optics. This is a class that is assuming for the beginners in the field, and I'll try to start from math and some physics that I believe that is familiar to you, and then I'm going to go to more specific applications there. So there are a lot of interesting devices that we'll try to understand how they behave during these 3 lectures here, and there are the picture here. Окей, я сегодня сделала небольшое введение к сегодняшней лекции. Он хотел представить, начать сегодняшнюю лекцию с некоторым введением в интегральную оптику, некоторого базе для новичков. В принципе, должно быть понятно более-менее для всех начинающих. Начинаем. And the major books that I will use as reference are listed here. This is a book by Japanese, 3 Japanese authors there. It's fairly old. It was published in the 80s, but it's probably still one of the one that tackles the problem in more depth and provides a lot of insights about the performance and the behavior of integrated optical circuits there. Another one that I like is the Fundamentals of Photonics by Solitaire. This is a book that explores many aspects of photonics and has some very concise description of integrated optics. Another one that's a classic here, and also a fairly old book, published in the 70s, and actually was edited by Tamir, but it involved very in-depth chapters there. So anyone who want to learn more about the topics that we discussed here, I would recommend taking a look on those books. I'm pretty sure that our literature in Russia is just I'm not knowledgeable of that, so I'll stick to what I know here. Здесь на слайде представлены основные источники, откуда профессор взял большую часть информации по интегральной оптике. В принципе, могут быть использованы вами в качестве тоже также источников, которые вы могли бы заглянуть, почерпнуть знания. У нас там в том числе есть в наличии небольшая книжечка, можно подойти посмотреть. Шикарно. All right. So, and this actually, what I'm going to do today was a collection of class notes that I provide when I have several of your colleagues visiting me at the University of Louisville. And all my class notes are described at this website that you can find at this site. And when you go there, you're going to find this funny face. And from here, you're going to be able to reach my class notes there. And the 3 lectures are described on those links there. And when you link in one of them, you find things like, not this one, not this one, this one. You're going to find the class notes that I'm going to present to you today. Okay? All right, so going. В принципе, вся информация, которая сегодня будет представлена на слайде, может быть также найдена вами на сайте профессора по ссылкам, которые он продемонстрировал. Если возникнут вопросы, думаю, что можете обращаться, мы подскажем, где это все находится. All right, so one of the early articles in integrated optics, I think that many consider as the birth of the field here, was published in '69 by Stuart Miller there, and he was kind of expecting or predicting what could happen. And he was telling us that the index refraction, very small, in the order of -2, -3, are able to guide light. And this will facilitate isolating the laser secret, the waveguides, from thermomechanical and acoustic changes. And we can go through very small size. And this will certainly represent
a boost in the economy of routing photons around our device there. So that was the prediction at the very beginning, at the very early stage. Самой первой стадией развития интегральной оптики считается вот такая вот эта статья 1969 года Стюарта Миллера, в которой он упомянул о том, что при контрастности волноводов порядка 10⁻1, 10⁻2 мы можем использовать их как волноводные структуры, а также с помощью фотоинтеграции создавать самые различные сложные интегральные схемы. В принципе, с этого и началась вся интегральная оптика. And many in this field now, more modern days, more recent days, believe that what we are seeing here in photonic circuits are similar, or in photonics, are similar to what we saw in electronics. In electronics, we start with vacuum tubes, and then we start getting a little better, a little bit more compact with transistors, and we went to integrated circuit, and we see all the revolution that we see in our computers there, and we have computers and chips everywhere there. So moving, if you want to build a computer with vacuum tubes, you remember how huge was those rooms, and today you know how small we can build computers there. And we expect to be doing something similar here in optics. If you go to my optics labs or traditional optics lab, you see a bunch of lasers, mirrors, filters, bouncing those beams on the optical table there. And we start to see some integration moving. For instance, here's a fiber pigtail laser there, where you have the laser combined with the fiber, and it starts to integrate it there. And we are going to devices now that we start to talk about. If you want to hear about Uliana's dream, you start to making modulators in terms of a very compact, integrated circuit on a very small footprint. В оптике, как и в электронике, в принципе, наблюдается довольно похожий путь развития. Если электроника начиналась с вакуумных ламп, и в дальнейшем наблюдался путь интеграции от ламп к транзисторам и далее к чипам, то, в принципе, в оптике фотонике наблюдается такой же путь. Первоначальным элементом являются дискретные элементы. Лаборатория профессора Мендеса, в частности, наполнена этими дискретными элементами. Лазеры, столы, лазеры заполняют столы, стоят зеркала, коллиматоры и все что угодно. Один из первых шагов на пути интеграции всех дискретных элементов является, вот, например, на слайде представлен лазер с оптическим входом. Другим же шагом, наиболее современным путем развития, является создание фотонных интегральных схем, которые также представлены на слайде. And if you want to see a more, somewhat a more recent review of the field, I would recommend take a look on this article here by Camino, who was one of the principal players and developers of this field. And he tried to put things in perspective, and in a way he makes claims that probably what we experience now, we start to see the first steps of a Moore's law in photonics device, similar to what we had many years back for the semiconductor industry. В данной статье представлены последние перспективы достижения фотоники и интегральной оптики в целом. В данной статье автор, фактически является одним из родоначальников интегральной оптики, отмечает, что законы развития фотоники в принципе схожи с законами развития электроники. И сейчас в фотонике наблюдается по аналогии с электроникой соответствие закону Мура. То есть количество элементов, которые могут быть интегрированы на одной подложке, все время возрастает согласно законам представленного возрастания. All right, so what we're going to start tackling here is going to be one of the first building blocks of the technology, that is the ability to confine light in some dimensions there, and we can confine that in geometries. Yesterday we saw a lot of, I discussed to you a lot of applications that we can do just by confining light on a slab, on a film here.
And we can also confine in another dimension, here on the lateral dimension, creating channels or optical fibers. So we're going to start understanding the behavior of those devices. Those are the channels that we're going to conduct light for us. Начнем знакомство интегральной оптики с самыми простейшими базовыми структурами, которые составляют некоторую основу для всех технологий. Это оптические волноводы. Волноводы могут быть как планарные, как представлены на верхнем, правом-левом для вас, верхнем на слайде левом углу, так и могут быть представлены волноводами, которые также представлены на слайде. Сегодня мы рассмотрим оптику и физику распространения оптических сигналов в данных. And what we'll see is that one thing that we need, an attribute that we need for this structure to confine light, we're going to see that we need a material here. We're going to call that a film, as usually this is made out of a film. That this film here has a refractive index that is higher than the surroundings. And usually we're going to call this top layer as cladding, this bottom material here as substrate there. And we're going to see one required conditions that the refractive index in this material is higher than what we see on the side. Another requirement is that we must have certain thickness here, a minimum thickness that can support some light propagation here. We'll see that there are below a certain thickness, it doesn't support any light propagation there. And we can have this higher refractive index material here, either as something homogeneous, like we have a stack of refractive index, or we can even have something that has a graded refractive index. For instance, we can take a piece of glass and raise the refractive index a little bit here, and that's sufficient to guide light. Для того, чтобы создать условия для распространения оптического сигнала в некоторой структуре, необходимо выполнение следующих условий. Показатель преломления волновода, той структуры, где будет распространяться свет, должен быть выше, чем показатель преломления окружающих веществ. Это первое условие. Вторым условием является то, что волновод должен иметь некоторую толщину, которая позволяет распространяться оптическому сигналу по этой структуре. Оптические волноводы могут быть некоторых различных видов по изменению показателя преломления в самой структуре. Это ступенчатое изменение показателя преломления, представленное на рисунке Б, и градиентное изменение показателя преломления на рисунке С. Градиентное изменение показателя преломления может быть создано, например, в обычном кусочке, в обычном куске стекла с помощью ионно-обменных технологий. So we start with very simple concepts first. So if we have now this structure configuration there, we have this cladding, film, and substrate, and we can look at each of those interfaces there, and we can define here what are the critical angles for reflection on those interfaces there. So we're going to have a critical angle for the top interface with the substrate, and the another one on the bottom for the cladding there. And if you want to have light propagating along that structure, a simple concept here that we want this light or this wave to be hitting that interface at an angle that is above both critical angles. If you have a plane wave there, we do expect this to be bouncing back and forth and go for a very long distance there. On the other hand, if I have that angle there that is, this time is smaller than the critical angle of the substrate, we're going to start seeing partial reflection and transmission, and after several bounces on this interface, we're going to see the plane wave or the wave that is inside this media here, the amplitude to start going down. Another configuration, now this angle is smaller than both critical angles, so it's going to start leaking light from both sides, and you're going to see this plane wave or this wave reducing its amplitude even faster there. We call those modes, we're going to see that these are the guided modes there, and we call these substrate modes as light propagating, leaking through the substrate, and these radiation modes that leaks from both sides.
Рассмотрим некоторую структуру, самую простейшую структуру волновода. Сам волновод, оболочка и подложка, схема которых представлена на слайде. Рассмотрим несколько различных ситуаций, что будет, если угол распространения оптического сигнала по этому волноводу будет удовлетворять или не будет удовлетворять некоторым условиям. Во-первых, согласно закону Снеллиуса, мы можем найти некоторые критические углы для распространения оптического сигнала в этой среде с учетом показателей преломления оболочки и подложки. Если у нас угол полного внутреннего отражения в волноводе будет больше, чем критические углы, рассчитанные по закону Снеллиуса для оболочки и подложки, то у нас свет будет распространяться по волноводу, и это называется волноводной модой. Если же у нас не выполняется условие, чтобы критический угол, точнее угол распространения оптического сигнала был больше критических углов, то есть, например, критический угол подложки больше, чем угол отражения, чем угол распространения оптического сигнала в волноводе, то у нас наблюдаются оптические моды утечки в подложку. Если уже у нас тета меньше обоих критических углов, то тогда наблюдаются тоже моды утечки, но как в подложку, так и в оболочку. So now, well, just another item here is that we'll see that, for instance, for those two cases on the bottom here, for any angle that I can have in the structure that obeys this configuration, I'm going to start leaking light on those configurations, either from the bottom or the top and the bottom there. What we're going to learn in a few moments is that the light that can propagate inside there, in this case here, not all the angles are allowed to propagate. There we're going to find some discrete angles that can propagate inside that structure. Таким образом, мы можем понять, что не все углы позволяют, не все критические углы полного внутреннего отражения в волноводной структуре позволяют распространяться оптическому сигналу без потерь. Для того, чтобы оптический сигнал распространялся без каких-либо оптических потерь, должно выполняться именно первое условие. В дальнейшем будет показано, что этот угол может принимать только некоторые дискретные значения для того, чтобы сама структура работала как волновод. And as we saw, we need this angle that is inside that film there to be larger than the critical angle, and that critical angle is defined here. So I can take the sine on both sides here, and I have the sine of the refractive index of my film times the sine theta. And from now on, I'm going to start calling this quantity here this capital N, that we call this capital N the effective index there. And I can describe the conditions for having that goes beyond the critical angle as having this effective index higher than the refractive index of my cladding, or the second condition, that the effective index is higher than the refractive index of my substrate there. Obviously, as this effective index is always smaller than the refractive index of the film, we find that this effective index must be in between those two quantities there. It certainly is going to be smaller than the film and must be higher than the refractive index of the substrate or the cladding. Таким образом, мы видим, что из условий распространения оптической моды по волноводу без оптических потерь необходимо, чтобы угол распространения оптического сигнала по волноводу удовлетворял следующим условиям, приведенным на слайде. То есть он должен быть больше некоторых критических углов. Для этих критических углов мы можем записать некоторые значения, некоторые выражения согласно закону Снеллиуса, представленные на слайде. В том числе используя уже знаки больше, чем знак больше, таким образом использовать его для выражения, вставленного после стрелочки. Обозначим это выражение, некоторое произведение показателя преломления на синус угла, за большое n. Большое n является эффективным индексом распространения оптической моды. По условию мы можем видеть, что эффективный
показатель преломления, прошу прощения, должен быть меньше, чем показатель преломления самой пленки, самого волновода, но должен быть больше, чем показатель преломления подложки и оболочки. Okay, and this is the geometry that we have for our guide there, and along that direction, along the direction of propagation, I'm calling that Z. I know that's pretty tough to read from there, so this is Z, this is X, and this is Y, and I make a cross section on this plane here, and I put it here for you. Okay, so the light is propagating along this direction here, and if I'm describing as a plane wave here, that's my frequency, and I have this K vector there describing my plane wave, and as I'm in the plane X and Z, I have no Y component, I have just X and Z, and the Z component there, I know that this is this piece here. We know that from Snell's law that this is going to be constant for every medium there, so I call that the beta, and I can, if I'm calling this angle theta there, I can decompose my K and those cosine theta and sine theta there, and we know that I have n film times sine theta, that's my effective index through my definition that I had before, so I can write my K vector also this way. The Z component, this along this direction, this is proportional to my effective index, and the transverse direction is just the square root of the index of the film minus the effective index. A lot of things. Yeah. Рассмотрим продольное сечение, которое рисунок представленного на слайде. Ось Z уходит по диагонали. Это продольное сечение представлено здесь же на слайде. То есть оси X и Z и оптический сигнал, распространяющийся по волноводу. Так как по волноводу мы знаем, что распространяется обычно плоская волна, для этой плоской волны характерны некоторый волновой вектор K, который мы можем представить следующим образом. Разложить на компоненты Kx и бета. Бета не должно зависеть от материала. Следовательно, мы можем дальше представить наш Kx как сумму косинусов синусов, и дальше пройти по выкладкам, представить волновой вектор в качестве последнего выражения, которое представлено на слайде. Таким образом, мы можем написать, в принципе, выражение для эффективного показателя преломления. So I just want to highlight that if I find this effective index here, or if I find the angle that the light is propagating there, everything is solved for my K vector. Если мы найдем эффективный показатель преломления, то мы будем знать синус два распространения оптического сигнала по волноводу. В принципе, задача будет решена. All right, so let's solve the problem. Okay. So in order to tackle, we're dealing with light propagating matter. So we need to describe that, we need Maxwell's equation. So actually, we just need 2 out of the 4 Maxwell's equation here. And that is the one that is the Faraday law, and this is the generalized Ampere's law. And we can see that I have this note here for you, that actually the 2 equations are very similar to each other if you do this translation. So for instance, if you go to this equation and you substitute where you see E, you substitute by minus H. Where you see H, you substitute by E. And you also translate the part that depends on the dielectric constant with the magnetic constant. One equation goes to the other. So that helps a lot, because if you solve the problem for the electrical, you can a lot of times find what should be the signal for the magnetic. Для решения задачи воспользуемся уравнениями Максвелла, которые представлены на слайде. Это в общем виде законы Фарадея и законы Ампера. Но при этом мы можем заметить, что в принципе оба закона довольно-таки похожи.
Чтобы решить нашу задачу наиболее простым способом, заметим, что электрическое поле заменяемо на магнитное поле с отрицательным знаком. Также, в принципе, магнитное поле может быть заменено на электромагнитное, и константы, которые представлены на слайде, также взаимозаменяемы. Воспользуясь вот этим замечанием, мы можем решить нашу задачу только для одного уравнения и, в принципе, воспользоваться полученным решением для понимания, что же будет происходить с другой компонентой поля. And then once we have Maxwell's equation, we have standard operators. We take the curve on the first equation there, and we get the wave equation for the electric field, and we do something similar for the Ampere's law, and we get a wave equation for the magnetic field, and we see that both waves are propagating with the speed that is given by the refractive index of those materials. Преобразуем представленное на слайде уравнение, в принципе, воспользуясь этим замечанием, мы можем видеть, что наше электромагнитное поле может быть представлено следующим образом и будет зависеть от показателей преломления среды, где распространяется электрическое излучение. And we're going to attempt a kind of solution here that has the following format. We're going to be looking for a solution for the electric and magnetic field. And I have my wave propagating along the z direction here. And I know that this, I will assume that has this component beta along the z direction. So I'm going to consider a solution of this kind. I'm going to factor out this a type of a plane wave propagating along the z direction there, both for the electric and magnetic field, and we will attempt solutions of that kind. So then I need operators on time, on the second order there, and we know that operating over time is just equivalent to a minus omega squared. I need Laplacian, and those Laplacian, we see that the z component of that Laplacian on that type of solution, you're going to give minus beta squared there. So adopting a solution of this kind, we have those operators, and then my wave equation will become with this format there, and we see that now I have just operators in x and y, and my time and z components are just factors now in front of my electric field. Something similar for the magnetic field. Если мы знаем, что выражения для электрического и магнитного поля могут быть представлены с помощью уравнений, представленных на слайде, если мы также знаем, что воздействие дифференцирования второго порядка по времени влечет за собой, например, появление частоты с обратным знаком в квадрате, в принципе, также используя Лапласиан, мы можем прийти к данному виду волновых уравнений для распространяющегося роликового излучения. And now what I've done so far is general for 2D or 3D waveguides. And from now on, we're going to start looking more specifically on the type of what we call usually a slab waveguide, where it's totally symmetric along the plane a constant y. So we can, with the argument of symmetry here, we can consider that our field will no longer depend on y, so we're going to simplify that expression with a dependence just on x. And our previous equation that we have that came from the wave equation now will become even simpler, that those partial derivatives become ordinary derivatives there, and I have the second derivative of the field, and that's the part here, those factors in front of my field, and that is equal to 0, and I have something similar here for the magnetic field. Заметим, что излучение, распространяющееся по волноводу, представленному на рисунке, заметим вообще, что вся структура в принципе симметричная, поэтому зависимости от y в данном случае у нас нет. Таким образом, принимая это во внимание, мы можем
полученные на предыдущем слайде уравнения записать следующим образом. And we're going to now attempt two kinds of solution. One that has the electric field direct along the y direction. And the next slide I'm going to show, we're going to have the magnetic field along the y direction. So this one here we call transverse electric, and the next one we're going to call transverse magnetic. So having this type of solution here for the electric field, the equation remains the same. But if I propose this type of electric field, we can quickly use the expression that we had before. We can uniquely determine the magnetic field there. So we have all the three components directly determined there. And we see that if I'm adopting a solution that has just a y component, the electric field is just a y component, the y component of the magnetic field is 0, and I just have something along x and z component for the magnetic field. Попробуем прогнать через полученное на предыдущем слайде уравнение решение для электрического поля, где есть только компонента гельковая. И для магнитного поля также попробуем прогнать только также для магнитного поля попробуем прогнать вот такое выражение в качестве решения. Оба этих случая имеют название и имеют общее отличие. Данное решение для TE моды, решение представлено на следующем слайде для TM моды. Воспользуясь этим решением, можем без труда получить выражение для электрического и магнитного поля, распространяющегося по волнам. So similar to what I have on this page, what is called transverse electric, very similar, and analogous we have for the magnetic field, as I mentioned to you. The equation now still remains the same, and I can uniquely determine the electric field by going back to the equation that we had from Maxwell's equation, and we get all the three components for the electric field. And in this case, the y component of the electric field will be 0, and I just have x and z components in this case. Мы видим, что если мы используем представленное на слайде решение, то в качестве ответа, в качестве электрического поля, которое может распространяться по волноводу, получается вот следующее решение, представленное на слайде. Но при этом необходимо иметь в виду, что y-ковая компонента такого поля будет у нас равна 0. Okay, so that's the equation now. We're going to focus now first on the fields that we call a TE solution or TE mode, and that's the equation that we had written before. So we're going to consider that what I mentioned to you, that we have a refractive index profile, that I have a film that has a high refractive index and surrounded by two materials here. This side is called the substrate and the cladding, both lower than this film. And I will have certain effective index here that it lies in between these two here. This effective index must be larger than the highest one between the substrate and the cladding. In this case, I'm drawing as the substrate. So I know that if I want guided light, I must have that effective index in this region. Рассмотрим решение для распространения оптического излучения TE моды по волноводу. Для этого мы воспользуемся уравнением, полученным на предыдущих слайдах, уже нам знакомым, и будем иметь в виду, что у нас есть волновод вот такой вот представленный на слайде структуры, где красным показан профиль изменения показателя преломления. Будем учитывать, что у нас есть некоторый эффективный показатель преломления, который больше показателя преломления подложки или оболочки, в данном случае подложки, но меньше показателя преломления пленки. Okay. So now I have this differential equation, and I know the relations between that
the refractive index between the cladding and the effective index. So for instance, if I take this blue region, I know that in that blue region, this one is going to be smaller, because at that blue region, this is going to be the refractive index of the cladding, and this is smaller than the effective index. So this is going to be a negative number. So the solution on this region here, we know that for simple math, this is going to have exponential decay. Something similar I do expect from this red region here, as again, this is the similar case that my refractive index is smaller than the effective index, and I do exponential decay. So if you see my expression on the blue region, it's an exponential decay solution, and also the red is also an exponential decay. And if I have this x increasing that way, that's the negative exponential, and this is my negative, going to negative x there. So this is the positive exponential. So those are the two solutions. I do expect an exponential decay on both sides, and they are described in those two blocks there. And I have now what are the coefficients on that exponential decay that we can easily calculate from that, inserting this expression into that equation. Принимая во внимание уже полученные ранее соотношения для эффективного показателя преломления для эффективного показателя преломления и показателя преломления подложки и оболочки, мы можем сказать, что, например, так как у нас эффективный показатель преломления должен быть больше, чем показатель преломления оболочки, то мы можем из этого сделать вывод, что вот эта вот разность, где n квадрат малое минус n квадрат большое, будет отрицательно. Вследствие этого мы имеем отрицательный знак перед этим выражением. Таким образом, получается, что у нас закон будет экспонентой со знаком минус. Это вот синее решение уравнения. В случае же, если мы работаем с подложкой, то тут выполняется то же самое условие. У нас эффективный показатель преломления больше, чем показатель преломления самой подложки. Выполняется то же самое условие, и здесь у нас тоже будет экспоненциальное изменение поля в подложке. Таким образом, мы можем увидеть, что у нас экспонента в оболочке имеет наклон, соответственно, с минусом, экспонента в подложке обращена в обратную сторону. Используя вот это вот выражение, представленное на слайде для гамма-С, мы можем определить наклон наших экспоненциальных зависимостей в зависимости от материальных констант, в принципе, вещества и распространяющегося излучения. But on that inside the material, the film there, the situation is just the opposite. In this case, the film has a higher value than the effective index. So in this case, this number here is going to be positive there. And we know the solutions in this case are the cosine and sine type. And we're going to guess a solution of this kind here. And once we insert there, we can find what this coefficient kx there should be. And it's an easy algebra to do. We found that that is related with our effective index and the refractive index of the film. Мы рассмотрели два случая распространения электромагнитного поля в оболочке и в подложке. Но в волноводе, непосредственно в пленке, мы наблюдаем обратную ситуацию. Здесь у нас показатель преломления больше, чем эффективный показатель преломления. Таким образом, мы можем сказать, что решение нашей задачи принимает вот такой вид. Исходя из решения, можем предположить, какие вообще значения должен принимать волновой вектор. В принципе, тоже, исходя из величин, которые являются материальными константами вещества и значениями распространяющегося излучения, мы можем получить решение данного вопроса. So, looks like I solved the problem, but actually I haven't finished yet, because I have a lot of constants here that I haven't told you what are those values. And you see, for instance, I put a constant here that in the amplitude of the field
on that interface there. I put another one constant there, that's the amplitude on that interface. I put another one here that is regulating the amplitude of those oscillatory behavior here. And another constant that I haven't told what is its value is this capital N. And this capital N is going to determine what is this gamma, what is this K, and the other gamma that is partially shown here. So I need to find those values there for those constants of the field and also for that capital N there, that effective index. We need to find a way to solve for this problem. Вроде бы кажется, что мы нашли решение нашей задачи, нашли условия распространения оптического сигнала, но на слайде присутствует большое количество констант, о которых мы еще в принципе не говорили, не знаем, как их вычислить, как найти значения. Это амплитуда распространения электромагнитного поля амплитуда поля по распространяющегося оптического сигнала по подложке, по оболочке. И также мы не знаем, чем вообще управляется и как вообще можно найти оптический сигнал, распространяющийся по волноводу. Кроме того, есть еще одно значение, это n большое, о котором мы не говорили вообще, как его найти, как его можно посчитать, чтобы предположить значение, чтобы узнать профиль распространения оптического излучения по волноводу. Приступим к решению этой задачи. Можно спросить, а как тогда на рисунке вот n большое на штыковой линии, по какому принципу? Sir, could you show the previous ones again? I'll try to explain the equation, answer the equation. One more. And one more. Again, sorry, yes, here. Мы знаем, что у нас критические углы, вот, в принципе, отсюда. Мы знаем, что должно выполняться вот такое вот условие. And the idea comes from here. Did we answer the question? Okay, so I need to find a way to determine those constants, and the way we're going to do is the following. I have a solution for this region, and I have another solution for that region. And those two solutions, I'm going to apply boundary conditions on this interface. And we know that the tangential component of the electromagnetic field should be continuous. So I'm going to use those tangential components with the two solutions I postulate to create a one equation. And another one, I'm going to use the boundary condition of the tangential components of the second interface. I have a solution here, I have a solution there, and I'm going to make them that they match on those interfaces. Итак, мы фактически знаем решение нашей задачи по распространению волны в трех случаях. Мы знаем решение, каким образом у нас будет распространяться поле в области подложки, в области оболочки, в области волновода и подложки. Но проблема заключается в том, что поле фактически по своему определению непрерывно. Для того, чтобы найти вообще решение всей задачи в целом, а не отдельных ее трех кусочков, нам необходимо использовать ограниченные условия для распространения оптического сигнала между оболочкой и пленкой, и между пленкой и подложкой. So first we take the interface that is called x equals 0. That's this interface here between the cladding and the film. And I look for the tangential components on that are the electric field along the y component, the magnetic field along the z component, which I can get from the derivative of the electric field here. So once I set that for x equals 0 on the expression I had, I get this equation here. And now I have a relation between at least those three variables there, the amplitude of the field in the cladding, the film, and that phase that I had to introduce there. And the other relation that when I impose that the tangential component along z for the magnetic field should be continuous, I have another relation that connected those fields there. Once I have those two relations there, I just take the ratio of the equation 2 divided by the equation 1, and I get this, I eliminate the amplitude of the fields there,
and I just have a relation between those gamma and k there, with that phase shift that I had created in my solution. Итак, рассмотрим сначала случай взаимодействия излучения на границе оболочка и волновод для координат x равные нулю. Если мы знаем, что в случае распространения электромагнитного поля, электрического поля по данному слою должно выполняться вот это условие, представленное на слайде, что данное условие представлено на слайде, но также мы знаем, что у нас должны выполняться обязательно вот эти условия, которые мы, в принципе, передержали. Из приведенных двух условий мы можем сказать, чему должна быть равна компонента фазового сдвига, и она равна должна быть отношению y sig к x kx. So I apply for that particular interface, and then now I'm going to apply for that interface that I have x equal negative t. So I'm going to impose that the related, what I see here in gray and the one in red, those fields need to match at that interface. So that's the equation we see here at the boundary condition there. It's the same principle using the same tangential components we had before. And I find another equation here now relates with the amplitude of the field on the substrate with the one on the film. And here I have another equation now that also relates to those components there, and I'm using the magnetic field. And again, doing the same thing, I'm taking the ratio of the second equation over the equation 1 there. I eliminated the fields, and I just have another relation now that connects me those constants that I've been using and that phase shifter that I have introduced. Итак, теперь рассмотрим граничные условия между слоями, между волноводом и оболочкой. То есть координат x равняется минус t, где толщина пленки. Тогда мы по аналогии знаем, что у нас компоненты должны удовлетворять следующим условиям. Исходя из этого, можем найти, чему будет равно наше отношение наших констант. И мы видим, что здесь снова все приходит к некоторому фазовому сдвигу, который мы видели. So I can use those two equations, and they are summarized here. That's the result I got so far by imposing those boundary conditions. And I can take the arc tangent of this equation, the arc tangent of this equation there, and if I add the arc tangent of equation 1 with the arc tangent of equation 2, I will eliminate this phi sub c there, and as arc tangent I can have multiple solutions. I will have to include this m pi there. So when I add those the arc tangent of those two equations, I will be able to find what is this kx times t, and just the arc tangents that I calculate from those two equations, and this with multiple of pi here as possible solutions as well. So from here, we've been able to find a connection between several components. Looks like our hammer. I'm sorry? Looks like our hammer. It was our hammer. Мы нашли, в принципе, два выражения для тангенциальных компонентов, которые представлены на слайде в ходе предыдущих вычислений. Чтобы найти константы, чтобы найти вообще их взаимное отношение, возьмем просто арктангенсы от этих выражений и выразим отсюда компоненты произведения волнового вектора на толщину пленки. Далее мы можем перейти значит, определение волнового вектора вот к данному выражению и определение взятых констант. So the equation that I just found here, I can go back to what we had defined before, and the equation reads like this. So what you see here on this equation, the only thing you don't know, it is this capital M there that we've been calling the effective index there. So after all this algebra here, I found this equation.
that allows me to calculate this capital N there. That was what we call the effective index. That's the number we guess, and finally we find a way to find its result. And we're going to see that we possibly can get not just one, but we can get several. And we're going to see when they will happen, when I'm going to have just one, or when I have several in the next slide. Так, рассмотрим более подробно полученное выражение. Мы видим, что в полученном выражении неизвестной нам величиной является только n большое, то есть некоторые эффективные показатели плавления. Но так как мы предположили существование этого n большое n на предыдущих шагах наших вычислений и предположений, то сейчас мы видим, что мы нашли способ вычисления этого эффективного показателя плавления. Но при этом необходимо заметить, что одной величиной мы здесь n большой носит не одну какую-то конкретную заданную величину, а изменяется, имеет несколько дискретных значений. So, I can also rewrite this equation here in a slightly different format there. It's common in the literature to define some numbers here, that is this V, B, and E. In a way, it's taking those constants that we had before. So this one is sort of the normalized thickness by the wavelength there, and I have this constant factor in front. This B value here is related with the effective index, and this A is a difference between the refractive index of substrate and cladding. We usually call that the asymmetric factor there. And using those constants there, the equation that we just had reads this way here, and we can plot those equations, and we can plot those solutions to those equations there. Okay? Представим полученное нами уравнение на предыдущем слайде в следующей форме, где мы произвели замену констант на следующее уравнение, представленное на слайде. В данном случае мы вводим некоторую константу V, зависящую только от показателей преломления пленки и подложки, некоторую константу V, зависящую от разности показателей пленки, подложки и эффективного показателя преломления, и также фактор асимметричности на русском как асимметрия. Хорошо, фактор асимметрии, которые тоже, в принципе, зависит только от разности показателей преломления всех слоев, входящих в нашу структуру. Используя это выражение, используя эту замену, можем представить полученное нами уравнение на предыдущем шаге вот в таком вот виде. С помощью... И, в принципе, мы можем, получается, нанести на график решение этого уравнения. Что здесь, собственно, сделаем? On this axis here, the display is not showing up. What we have along this axis here is the V number there. So you can read along this axis here is the thickness over the wavelength. It's connected to that. And along the y-axis here, this is proportional to the effective index there. So we can now think about, I put a bar here, let's say a particular thickness of this waveguide. So if I have this particular thickness given by this number, like around 9, I see that I'm going to have 3 solutions. Okay? We see different A's here. The one that is 0 here means that I have the 2 are equal, so the waveguide is called as symmetric. The one that is infinite here is highly asymmetric. And we can see that, for instance, if I look in the solutions that are close to 0 here, the asymmetry effect, I have 3. And we see that I have one that is for n equals 0, n equals 1, and n equals 2 there. Okay? And you can see that if I make this thickness smaller, if I move this bar to the left, as I start to move this bar to the left, when I reach this point here, I no longer will have this mold here. This mold n equals 2 will be gone, and I will have left just 2 molds. So the condition that I reach this thickness here
that I no longer have this mode, I start missing this mode, is that when the effective index is equal to the effective index of the substrate. So this is when this B goes to 0, and B will go to 0 when the effective index is equal to the refractive index of the substrate. So this is known in the literature as the cutoff condition, either expressed by this condition, or the effective index going to the index of the substrate, or that B defined there going to 0. And I can find the cutoff condition for each mode. That's the cutoff condition for the mode equals having at least one mode. You see that if I have a waveguide that has no, the symmetry is 0, the cutoff for that is 0. So it means that a symmetric waveguide always will have a mode. But waveguides that are asymmetric, they need a certain thickness there, a minimum thickness, to start getting a mode there. So those are expressed for this condition. Итак, мы строим решение нашего уравнения в координатах, где по оси x отложена толщина пленки, по оси x отложено значение, соответствующее различным величинам эффективного показателя преломления. Если мы обратим внимание, что мы получаем несколько серий решений. Допустим, рассмотрим некоторый волновод с конкретной толщиной 9 micrometers. This is thickness over wavelength, so it has no units. Okay. Рассмотрим некоторую толщину волновода со значением около 9, и мы видим, что в принципе мы в волноводе имеем 3 решения, 3 моды, которые могут распространяться на данной толщине. Как только, и при этом мы обратим внимание, что для различных факторов симметрии, симметричности, для различных волноводов мы имеем также разный набор решений. Первая кривая, самая получается у нас левая, соответствует абсолютно симметричному волноводу. Кривая четвертая на данном слайде соответствует абсолютно несимметричному волноводу, когда константа А обращается фактически в бесконечность. Итак, рассмотрим, что же произойдет вообще с решением нашего уравнения, с модулем режима волновода, если мы начнем снижать толщину волновода. Как только мы, например, дойдем до толщины волновода 6, то мы видим, что больше у нас третьей моды в волноводе не распространяется. Мы имеем только 2 моды в волноводе, только 2 решения. Также необходимо обратить внимание, что константа V может со временем обратиться в 0, когда у нас эффективный показатель преломления будет равен показателю преломления подложки. В таком случае мы будем иметь, в таком случае мы приблизимся к некоторому условию отсечки, когда волноводная мода не сможет распространяться в какой-либо структуре, в волноводе непосредственно. Но при этом обратим внимание, что для абсолютно симметричного волновода при V равном 0 есть решение. Таким образом, можем сказать, что свет в абсолютно симметричном волноводе будет распространяться всегда, даже практически при нулевой толщине. Однако же, как только волновод у нас не является симметричным, для распространения электрического сигнала там необходима некоторая толщина. Okay. All right. So we can take each solution here. For instance, we can take any particular value here and see that we have a solution. And once we have those solved this value for our capital N, we can go back to our expressions that we had before, and we can find the solution for all those constants there, and we can plot those results. So, for instance, this is a case that I have that m equals 0, and I have just one oscillatory behavior,
and the exponential decay is on the side, and I have in the next one, we're going to have 2 peaks in the middle, and when I have n equals 2, I'm going to have 3, and so on. And I have a part here has an exponential decay outside the guide and has an oscillatory inside the guide. Воспользовавшись построенными нами на предыдущем слайде решениями, то есть BV-диаграмма, простите, не упомянула в прошлый раз, мы можем найти некоторые конкретные значения для эффективных показателей преломления, для волн, распространяющихся в нашем волнополе. Найдя n большое, найдя эффективный показатель преломления, мы можем полностью вычислить, рассчитать, показать, каким образом у нас распределяется волна, распределяется излучение по волноводу. Для разных порядков, для мод различных порядков мы видим, что у нас имеется различное количество различный вид кривой. То есть вот этот вот вид стандартной фундаментальной моды, это стандартный вид мод первого порядка с двумя перекидами и так дальше. And you probably noticed that a lot of the questions that we found here look very similar to what we learned in quantum mechanics, solving unidimensional potential wells there. So if you take the potential unidimensional, and we have, if we have the energy in between the smaller than the space here, for instance, we know that we're going to have exponential decays on the sides, and they're going to have oscillatory behavior, and I have other solutions there that may look like this in increasing orders there. The behavior here is exactly the same. The difference here is that in quantum mechanics I have a potential well, and in the optics here, in integrated optics, what I have a refractive index that needs to go higher, so I need this top hat there. And the refractive index needs to be in between the top and the next one lower. And the reason is that Maxwell's equation and Schrödinger equation has a negative sign difference there. That's why the profile of the potential and the refractive index are flipped there. В принципе, мы без труда можем провести аналогию с квантовой механикой. Всем нам известно, что при распределении для энергии кванта в какой-либо потенциальной яме характерно вот такое вот распределение энергии по квантовому уровню. Но здесь, в отличие от квантовой механики, в фотонике, вместо квантовой ямы мы имеем волновод. То есть мы имеем некоторые показатели преломления, который превышает показатели преломления оболочки и волновода. То есть фактически обратная геометрия. And in quantum mechanics, we have the eigenvalues as the energy, and we have the eigenfunctions as the profile. In our optical case here, in our integrated optics, our eigenvalue is that effective index, and the eigenfunctions are the modes. But there is a lot of analogy here, and everything that you learn in quantum mechanics, we can apply here. Okay? Можем дальше проводить аналогии между фотоникой и квантовой механикой. В принципе, если у нас здесь, если волновая функция в квантовой механике имеет какое-либо количество энергетических уровней, которые может принимать частица в яме, то здесь у нас свет может принимать различные значения, может изменяться с различным значением количества мод в волноводе. В принципе, аналогий может быть произведено достаточно, может быть еще приведено достаточное количество примеров, и показано, что фотоника аналогична по решениям, по подходам квантовой механики. Excuse me, Professor, how can we observe these curves in the experiment? What I told you, my whole lecture yesterday was based on this piece here, right? And we can actually let, for instance, if you cut this guide and let it propagate, and if you put a screen here, and if you take the Fourier transform of what the intends to get here, you're going to see, you're going to get the pattern that you get there.
So you can as in, we can excite one or two, or can excite a few, or can have a linear combination of them. But when they extract, they go out of the cavity, so you can actually measure the intensity here, and we know how to connect those fields through Fourier transform. Вопрос заключался в следующем. Каким образом мы можем экспериментально наблюдать распределение поля в волноводе? Мы можем провести следующий эксперимент. Например, на выходе из волновода поставить фотоприемник, измерить распределение интенсивности по координатам, по различным направлениям. И с помощью Фурье преобразования мы можем понять, какое количество мод распространяется в волноводе, мы можем наблюдать вот эту вот картину, посчитать, восстановить эту картину. So, for instance, here's a case that I can have a guide, for instance, can have two modes, and I can eventually excite one mode, or mode like the lowest one, or the next one, or I can eventually excite a combination. I can put energy a little bit on each of them, and like I can add those two here, and I can see that in the case that I excite just one of them, just the eigenmode on the terminology of quantum mechanics, that mode doesn't change the profile here or there, but the one that I excite a combination, I'm going to see as they propagate, they have different effective index, they have different speed. So they're gonna go out in and out of phase there, and you're gonna see that this profile will change as it propagates when I have a linear combination. Рассмотрим несколько условий распространения электрического излучения по волноводам. Если мы вводим в оптический волновод энергию, достаточно только для распределения фундаментальной моды, мы будем иметь в волноводе только фундаментальную моду. Если же мы можем ввести другое значение энергии для того, чтобы в волноводе распространялась мода первого порядка. Но с другой стороны мы можем ввести и энергию, превышающую достаточно для распространения как фундаментальной, так и моды первого порядка. В таком случае мы будем наблюдать, что у нас распределение мощности по волноводу будет изменяться. Распределение поля по волноводу будет изменяться. Эти две моды будут иметь различные эффективные показатели преломления, в связи с чем у них будут различные скорости распространения, в том числе. And here I think we can we can have the analog for the transverse magnetic. The procedure is, in terms of protocol, is identical. Essentially, we're going to do a lot of things for the magnetic field with the Y component. Very similar procedure as we did for the electric field. We again have the same business of looking for exponential decay on the ends and oscillatory behavior in the middle. And we can next, when we guess those solutions there, very similar to what we had before. We go and apply boundary conditions on the two interfaces that we had, one that is between the cladding and the field, and we find we are using tangential components of the electric and magnetic field, and we found one connection between those amplitudes of the field, and then we do another one that is on the interface on the bottom there, and you find another correlation between the fields, again, another equation. And the same we did before, we ratio those equations, we cancel a lot of those field amplitudes. I get a connection between those constants that I had defined before. Those constants are dependent on the effective index. And I get another equation that connects those constants again, and the other constants that are involved in my system. So with that, I combine the two equations there, and I get the same trick I done before. I get the arctangent of this, arctangent of that, and I get a similar equation, very, very similar. The only difference is that I have this refractive index square, which I didn't have before.
Для тем моды, распространяющихся по волноводу, мы можем, в принципе, использовать ту же самую процедуру, которую мы использовали и для ТЕ моды, для нахождения решения задачи. Мы тоже также можем использовать ограниченные условия, но в отличие от решения для ТМ моды мы будем иметь но в отличие от решения для ТИ моды мы будем иметь отношение двух показателей преломления, волновода и подложки, а также подложки и оболочки, которого мы не имели в решении для ТИ моды. So I have now those two equations that connect. I mean, I have one for transverse electric, one for transverse magnetic, and essentially I can summarize those two equations there. This is known in the literature dispersion relation. It connects this capital M, this effective index, is describing essentially how the modulation is happening along the propagation length, along Z, connecting that with my wavelength there, or my frequency of my system. So it connects the temporal and the spatial part of light propagating inside the guide. And I can compact the two relations that I had before into a single one. If I define this constant rho here, and if I plug in rho equals 0 into those expressions, I get the equation for TE. And if I plug in rho equals 1, I get the TM equation. Можем заметить, что в принципе оба полученные решения как для TM, так и для TE, мод и полей, в принципе, они очень похожи. Таким образом, представленном на слайде, мы можем, в принципе, записать одно и то же уравнение для обоих ситуаций. Но определим некоторую константу ρ либо равную нулю, когда мы будем иметь решение для TI моды, либо ρ равно единице, тогда мы будем иметь решение перед глазами для TM моды. Это просто способ представить оба уравнения в одном. And I can take this equation here on this red box here, and I can create, we saw that n and beta, they are just scaled by a constant factor there. So, and on this plot here is omega, so I can create what is known as the omega beta plot there. So, and we can find the solutions there, and you see that they are confined between the lines, or the guided modes are confined between the one that corresponds to the substrate, the other one that corresponds to the film, and there is a minimum omega here that you start to see the appearance of the mode. And from those diagrams, we can calculate very important parameters. The phase velocity. I have this light field there that is distributed in three materials: cladding, film, and substrate. What is the phase? How the phase, the velocity of that phase that propagates? Well, that is essentially given by this capital N. That's the effective index. So this wave is not seen. It's the effective index is playing the role of those. When I have a homogeneous medium, I know that a plane wave will propagate with the speed of light divided by the refractive index of that medium. When we have a guide who is doing that role of the refractive index is this effective index. And the group velocity is just the derivative of the omega, the beta, is this law that I have on those curves. Уравнение представлено на слайде в красном прямоугольнике, выделенное в красном прямоугольнике. Я забыла, что называется дисперсионным уравнением, одним из фундаментальных уравнений по тонику-фриквенции. Используя это уравнение, мы можем построить график по осям вот отложенной омега и бета. По построенному мы можем построить некоторое количество решений. По построенному количеству решений мы можем сказать, что у нас условия для распространения
мод различных порядков заключены в данной области, по длинной графике. По построенному графику мы можем, по полученному решению, мы можем найти очень важные отношения в фотонике, очень важные величины в фотонике. Это фазовая и групповая скорости, которые представлены на слайде. And we can also calculate the power that those guided modes are propagating. We have the pointing vector, and if I do the integration of the pointing vector across section along the x and y plane, I know that it's symmetric along the y, so it's sufficient to do the integration along the x direction there. So I have this field distribution. So my pointing vector along that constant z plane will depend on this pointing vector. And if I do that integration, for instance, for the t mode, I plug in the expression describing the pointing vector and I can calculate the power, and I can get the expression for the magnetic field through the electric field as well. And after that integration, we find that I have a power that is propagated with that guide that depends on that amplitude of my field that I used before to describe the mode inside the guide, and some number here that is connected with the length. And that is this length here is the characteristic length of my waveguide. This is described how confined this light beam it is present around this waveguide. And there's effective index. It depends on the real thickness, but it also depends on the effective index that I have, both on the substrate and on the cladding side. Помимо величин, таких как групповая и фазовая скорость, мы тоже можем также рассчитать распределение мощности, с какой мощностью оптическое излучение распространяется по волноводу. Используя вектор Поттинга, мы можем провести интегрирование. Если мы проведем интегрирование для TE-мода, то мы, в принципе, можем перейти к решению, представленному на слайде. Стоит обратить внимание, что вот мы получили уравнение для мощности, которая распространяется в волноводе. Для мощности, которая распространяется в волноводе. Но при этом необходимо заметить, что у нас есть некоторый множитель. Фактически это длина. Мы имеем некоторый множитель, фактически это длина, которая представляет собой некоторую эффективную толщину волновода, которая может быть выражена с помощью вот этого уравнения. Толщина этого волновода не только зависит от реальной толщины нашего волновода, но и от длины волны распространяемого излучения и от давления среды. All right, and after all this math using Maxwell's equation, let me tell you one thing. We can find a much easier way to get the equation that we just had derived. We can actually look simply as the very beginning. I told you if I want light to propagate here, I need light to be to have total internal reflection on this interface. But we know that light, when it undergoes total internal reflection, there is a phase change when it goes through total internal reflection. So I can calculate what is the phase change here, what is the phase change there, and we can represent the amplitude of total internal reflection is 1, and there is a phase change, and this is for the cladding side. I have something similar for the substrate side, and if I calculate there, if I use elementary optics there, we found that that phase change there is connected with that effective index that I defined before. So that is the phase change here for the cladding side, that's for the substrate. Мы проделали очень большой путь, посмотрели большое количество математики, сделали какие-то выкладки, получили решения для представленных ранее величин. Но необходимо понимать, что в принципе показанное на предыдущих слайдах решение может быть получено гораздо более простым способом. Если мы снова рассмотрим распространение
оптического излучения по волноводу, то мы видим, что у нас луч, распространяясь, отражается от границ раздела волновода и оболочки, волновода и подложки. Мы знаем, что каждый раз при полном внутреннем отражении происходит некоторый сдвиг фазы. Этот фазовый сдвиг для лучей, которые были отражены либо от оболочки, либо от подложки, могут быть представлены следующим образом. Проведя некоторую элементарную математику, мы, в принципе, можем получить уравнение для этих фазовых сдвигов, которые мы имеем в зависимости от показателя волнения веществ, участвующих в этом процессе. So those were the phase change in reflection, when going total internal reflection. But there is another phase here. There is another phase that's associated with the propagation. Let's see that more closely here. So for instance, if I'm at this point A here, if I have this wave front up to this point there, this is the ray, this is the wave front, and if I calculate the phase to go from A to B to C, I already calculated the total internal reflection here, the phase due to total internal reflection here and there. And let's calculate now the phase change from going from here to there, from A to B to C. And that phase change depends on this quantity here, refractive index of the film. This is the vacuum constants there, and I need those lengths, A plus B and B plus C. But at that value there, A plus B and C can be A, B, all the way to this point. And this distance here is nothing else than 2t times the cosine of that angle there. So I get this value there, and I've been defining that NF cosine theta as kx. So the phase that comes from those propagation there is reduced to this part. Кроме изменения фазы за счет переотражения луча в пленке от оболочки и подложки, у нас тоже также происходит изменение фазы при прохождении вообще излучения по волноводу. Например, если мы возьмем некоторую точку А, в ней будет распространяться некоторый волновой фронт. Если же мы рассмотрим распространение этого волнового фронта из точки А в точку Б, затем в точку С, в точку С, то мы, в принципе, мы можем эту схему представить как распространение оптического излучения из точки А в точку Б и данную точку, зеркально отраженную. Мы видим из чертежа, что, в принципе, у нас вот это вот расстояние, которое проделывает луч, является произведением умноженной на 2 толщины пленки и умноженной на косинус угла. В принципе, мы можем сделать вывод о том, что у нас фазовое изменение фазы за счет распространения оптического излучения по волноводу происходит вот на такую величину. So now I calculate all the phases involved in this process, and I can, if I have a phase that changes from this point to that point, and that point considering all the phases involved, propagation and changing reflection, and if I have a 2 pi or multiples of 2 pi, I'm going to get those two waves in phase, and I will have constructed interference. So that's the equation that we have here. When I add those 3 phases there, and I consider that I have multiples of 2 pi, and I condense all the expressions that I found exactly the same expression that I had before, derived by Maxwell's equation. So that is a simplistic way to find that the dispersion equation. What I don't get from this model, I don't get the fields, the field distribution that I calculated before. But I am able to find from here, I can solve those effective index for my guide. Sorry, could you repeat again why we have constructed interference? When I have, if I go to this picture, that's probably easier to see. If I come from this point to this and that, if the wave here after reflection
and I have the two. They have the same direction. The two wave, this has a wavefront. I have another one here that is parallel. And if they have a 2 pi phase difference, they're going to be in phase. Если у нас распространение оптического сигнала по волноводу будет происходить таким образом, что фазы в точках, например, А и С будут совпадать, потому что там в обоих случаях имеем волновой фон, то мы будем наблюдать конструктивную интерференцию. Условия, для которой является кратность на сумме фазовых сдвигов 2πm. Таким образом, исходя из этого условия, мы можем прийти к уравнению, которое мы уже наблюдали ранее, которое мы уже получили ранее с помощью уравнения Максвелла. How we are doing on time? Probably this is a good time to break. As next step, I'm going to start to discuss graded index there. And we're going to go through several approaches, first using a very simple ray optics approach, and the next one using what is known as WKB there. We're going to look at the graded index, and then the next step. So far we've been looking at the slab waveguides, and we're going to look at configurations that we confine also in the lateral dimension, and we're going to see what are the conditions that I need and how to calculate the number of modes and what can propagate into channel waveguides. Мы можем сейчас сделать небольшой перерыв, если вы желаете. Но после перерыва мы в том числе рассмотрим, если мы на предыдущих шагах рассматривали данную геометрию волновода, и у нас есть планарные волноводы, не ограниченные по оси Y, то мы перейдем и рассматривали градиент ступенчатые изменения показателей преломления, то сейчас, после перерыва, мы перейдем к рассмотрению показателей преломления с градиентным изменением. Рассмотрим различные методы исследования данных волноводов, как волновая оптика, ВКБ метод и моделирование большого количества слоев. Мы будем делать перерыв? Вроде бы там все, как я понял, 15 минут продолжать. How long does it take? Probably about 10-15 minutes. Может быть, продолжим? I think that's continue around the break. We can? Okay. All right. So let's make the thing more interesting and more realistic. Most cases, I mean, I feel the Juliana, Roma, and usually what they do, it's not a step index waveguide. Usually they change the refractive index on the surface of a material just by a tiny bit. And they either diffuse titanium or exchange ions on that surface there. So they get a slight increase of the refractive index here, and that's sufficient to guide light. And it is just make the math a little bit more interesting, but it's doable. So essentially, what we have, we're going to solve this equation again. And our first approach, so we're going to skip solving this equation. We're going to go back to this ray optics picture that I just mentioned to you. I use here the idea that if I bounce back and forth here over one full period there, I can calculate the resonance condition that is there. We're going to use that. We call that a ray optics approach. And tomorrow we're going to start with what is known as the WKB method there. Не все волноводы имеют изменение показателей преломления, ступенчатые изменения показателей преломления. Тут большинство студентов, да, абсолютно большинство студентов, в принципе, знакомо с работой в компании и знают, что в случае работы в компании мы имеем градиент показателей изменения в наших волноводах, называемых нашими волноводами. И разница, контрастность этих волноводов составляет всего 1/100, 0,02, но этого достаточно для распространения оптического излучения по волноводу.
Чтобы рассмотреть механизм распространения оптического излучения по данному виду волновода, мы тоже используем уравнение, которое мы уже знакомы, но сначала попробуем пропустить все вот это вот решение, все выкладки с помощью уравнения Максвелла, а просто проведем упрощенное решение с помощью геометрической оптики, как мы это сделали с помощью фазовых сдвигов. So, no matter what approach we'll take, we will need some knowledge of the index profile there. So, somehow we're going to need some parameters there to describe that the index profile there. But with that knowledge, we're going to find ways to overcome and find our dispersion equation. Чтобы решить поставленную задачу, нам необходимо знать, каким образом изменяется показатель преломления в нашем волноводе. Давайте попробуем посмотреть, узнать, каким образом это происходит. Okay, so here is applying the last piece we discussed with our slab waveguide. We saw that if I just look at the dispersion equation, I have three components. This is the phase that happened through propagation. We calculate that. And this is the phase that comes from the reflection on an interface that involves the substrate and the field, the guiding field. That one is with the cladding. So let's start focusing first on this phase change due to propagation. Okay? So we saw that at the very beginning I defined that Kx as the refractive index times cosine theta. But now, in this case, my refractive index depends on the position along that, if I go back, where I am on this place here is going to have different refractive index. So I will have this Kx here dependent. I have both the refractive index and the theta. The theta comes from the Snell's law. I can get the theta here. This is the Snell's law. If I have the refractive index right before and right after, I can calculate this angle. And this angle now is dependent where I am on that coordinate. Итак, вспомним, с чем же у нас вызван, в принципе, фазовый сдвиг, изменение фазы при распространении оптического излучения по волноводу. Фазовый сдвиг у нас связан как с распространением оптического излучения по волноводу непосредственно, так и с отражениями оптического излучения от области раздела оболочки и волновода, а также подложки и волновода. Сконцентрируем наше внимание на первой части уравнения. Мы уже использовали приближение, в котором наш волновой вектор был равен произведению показателя преломления на косинус некоторого угла. Этот угол обычно мы узнаем, можем узнать, вычислить с помощью закона Снеллиуса. Но в данном случае необходимо понять, что показатель преломления и также сам угол, который мы можем вычислить из закона Снеллиуса, зависит от нашего положения в волноводе, от той точки, где мы сейчас находимся в волноводе. Вот получается. Поэтому вводится зависимость от x. Okay, so I can take this product and cosine theta here. I can rewrite that as a simple trigonometric identity, and from there I can reach this result here, where we have defined as this is our effective index that is written here. So I can write my Kx here slightly in a different format. This is the convenient way because now all I need to know is this refractive index profile. Now the calculation on the phase that we had, this is when I had a homogeneous, a step index waveguide. Now this no longer is valid. This I had was a constant before. In the case of the graded index, I need to
to consider this is dependent on x. So now the more precise expression is actually not multiplied by the total thickness, but actually adding piece by piece. I have different k for different x there, and I sum piece by piece there, and I add all the pieces, and I go all the way in my structure there. So now the summation here is when I discretize with the small elements there, instead of a summation, I get an integral, and I apologize for the display here. This is omega over c, and I have an integral that is going from this point here, this plane x equals 0, up to some point here that we're going to call this is the turning point. At certain point here, the wave is going to start going back, and I need to find out what is that value of this constant here. This is my k as I found it there. And I do this integral. В полученном выражении для kx, зависящего уже в данный момент от положения волноводе, мы можем с помощью простой тригонометрии представить зависимость волнового вектора от следующей величины, где мы уже показывали, что произведение показателя преломления на синус угла по определению является эффективным показателем преломления. Таким образом, мы сейчас можем сказать, что мы получили решение для волнового числа, которое может быть представлено с помощью этого уравнения. Но теперь оно уже зависит от x. Если мы в предыдущих наших выработках для ступенчатого изменения показателя преломления использовали kx как константу, то теперь мы этого делать не можем. В принципе, мы не только должны ввести зависимость от x, но мы должны понимать, что пленка в данном случае не имеет какой-то фиксированной толщины, поэтому мы должны от этого выражения перейти к суммированию, где складывается конкретный kx для определенного x. В принципе, от суммирования нам ничто не мешает, как обычно, перейти к интегрированию, но вы должны иметь в виду, что у нас есть некоторые пределы интегрирования, это от некоторой толщины нашей пленки, например, поверхности волновода, мы должны уйти куда-то вглубь. И это значение, на котором у нас волна начинает идти, отражаться обратно, мы не знаем, нам необходимо тоже его найти и вычислить. And the one thing to observe here is that this curve here, this is the refractive index is going down, so this ray starts to go closer and closer to the parallel direction here. And the turning point is going to be when this ray here is parallel, is horizontal, and that in that case, that refractive index is going to match the effective index. So the turning point is that when I have this number here to be 0, means that when the refractive index is equal to the effective index. So in this diagram, my turning point would be exactly at that point there. So that will define my turning point. Мы видим, что по мере продвижения вглубь волновода, от поверхности волновода, мы можем наблюдать, что у нас луч, отражаясь по закону Снеллиуса, точнее, распространяясь по закону Снеллиуса, будет все время менять угол, угол θ будет увеличиваться, тем самым луч будет все время приближаться к горизонтальному направлению, к горизонтальному положению. Это горизонтальное положение будет соответствовать равности, будет соответствовать тому, что у нас показатель преломления будет равен нашему эффективному показателю преломления в волноводе. Исходя из этого, мы можем определить вообще, где волновод будет заканчиваться, где у нас будет, так сказать, работать. На данном графике это точка вот здесь. All right, so we learned about the first term. Now let's focus on the another term here. That's the one that has the phase shift due to the reflection at that interface there. So we're going to now use the idea of reflection, and we have a reflection between a
a wave coming from the bottom part here with a certain refractive index and hitting another material here that has a refractive index, and this time is constant. And we can calculate the terms involved on that total interreflection. If I have my effective index as capital N, this is the constant that is involved in that process. And for the Kx, right at this interface, that's the refractive index at that interface. So I can, that refractive index is, as defined here, is the N sub F. I can calculate that phase shift, and that phase shift is the tangent. As we saw before, it is the tangent of these two, and I express those as the difference between those radicals there, effective index minus the index of the cladding, and the other one regarding the film there. So this is the general expression, but traditionally, if you ask Roman, Sergei, Eliana, they're going to tell you that usually this change in the refractive index on the substrate is very small. You only change a very tiny bit there. So usually, and the effective index is confined there. So usually, the number that you see here is much larger than the difference between the effective index in the film. So this is a huge number, and we can, in many cases, you can easily and confidently approximate by pi over 2. You're looking for a tangent of a very large number. Итак, мы уже рассмотрели произведение, мы уже рассмотрели изменение фазы распространяющегося сигнала за счет его как раз таки распространения по оптическому волноводу. Теперь рассмотрим еще одно слагаемое, которое говорит нам о взаимодействии оптического сигнала с некоторой средой, находящейся над волноводом, например, воздухом, который сделал оболочку. В таком случае мы можем вычислить, привести значения для наших констант, которые нам уже знакомы, и перейти от этих констант к некоторому тенденциальному соотношению. Да, тенденциальному соотношению этих констант, которое в то же время может быть представлено вот этим соотношением. Но при этом необходимо иметь в виду, что так как мы упоминали ранее, что изменение показателя преломления очень небольшое в волноводах с градиентным изменением показателя преломления, то у нас разница в числителе будет гораздо больше, чем разность в знаменателе. Таким образом, мы должны вычислить тангенс очень большого числа. Okay, so now we've already taken care of two terms, this term and that term. So now let's look at this term here. So I need to calculate the phase change with a reflection right at the interface there. As I mentioned to you, that at the ray, at that point there, that's horizontal. That's when the refractive index is equal to the effective index there. And we can calculate the constant K for the region right above that turning point and right below. Right above, I have the refractive index minus the effective index. It's both square. And on the denominator, I just had those terms at the opposite. One is a small delta, a little higher, and the other one is a little smaller here. And when I calculate those numbers, they are very close to each other, and the way they were calculated here, both are positive. So I'm taking the ratio of two numbers. If I do a linear approximation, I'm getting the same number. So I'm getting that equals to 1. And the arctangent of 1 is pi over 4. So the phase change at the turning point is equal to pi over 4. В предыдущем случае, когда мы рассматривали взаимодействие оптического излучения с оболочкой или, например, с воздухом, мы говорили, что нам необходимо вычислить тангенс с очень большого числа. Этот тангенс был равен π пополам фактически. Значение этого тангенса, просто в приближении.
приближение, приближение. Теперь же мы рассмотрим слагаемое, связанное с распространением взаимодействия оптического излучения, распространяющегося в волноводе, взаимодействующего с подложкой. В таком случае, как мы уже говорили, что у нас все время угол распространения оптического излучения изменяет свое направление, вплоть до горизонтального, и константы примут вот такие вот значения, представленные на слайде. В данном случае фактически у нас числитель и знаменатель, если мы придем к тангенциальному соотношению, будет практически равны, и в первом приближении мы будем иметь под арктангенсом единицу, что в принципе эквивалентно π на 4. So now we calculate all the terms, and the very first one that we calculate here, and now you can see the whole piece here. We have now that's for the step index, and for the gradient index, the equivalent to that is now an integral that over the length there, running from the interface, from the cladding all the way to the turning point of that constant there. And this is just the vacuum constant there. And we calculate the phase shift on the substrate, π/4, and on the cladding side, π/2. And I can have that multiple of pi's. And when I combine all those pieces there, I have this dispersion equation there that tells us what are the potential modes that I can have on this graded index waveguide there. So I do need the description of the mode profile here. If I have that, I can go and start telling to you how many modes I will support on that index profile there. Another way is that many times, actually, you have a guess what should be the distribution, and you go and calculate what are the effective indexes that you can have on that guide, and you can measure that, and you can use this equation here to figure out the parameters that you have on your index profile. You know that it should have a certain particular function to describe that. You just don't know the fitting parameter, and you can use this equation with the multiple modes that you measure to fit those parameters. Так, фактически мы нашли, чему равны наши слагаемые при изменении распространения электрического сигнала по волноводу и при изменении его фазы. В принципе, мы можем перейти от представленного выше уравнения к этому уравнению. Таким образом, мы можем заметить, мы можем спокойно перейти к уравнению, представленному уже здесь на слайде, и обращаем ваше внимание, что если мы знаем их количество мод в волноводе или их эффективный показатель преломления, то мы можем без труда построить профиль изменения показателя преломления в волноводе. Если же мы можем предположить, каков должен быть профиль показатель преломления в волноводе, то тогда мы можем без особого труда вычислить количество мод, распространяющихся в данном волноводе, и узнать их эффективные показатели преломления. And what I did so far in this case was for a small or sort of a profile that is just one-sided here. And if I consider a configuration, for instance, that has a more symmetric configuration, in this case here, you have turning points on both sides. And we saw that when we have turning points, I have π/4 phase shift on each of those interfaces. So for instance, if I have a symmetric graded index waveguide for both sides, I know that in terms of reflection, I'm going to add 2 times π/4, I get this π/2, and I can now integrate this function now between the 2 turning points, and I find another dispersion equation. В общем случае мы сейчас рассмотрели несимметричный волновод. Если же наш волновод будет симметричен, то есть оболочка будет располагаться между двумя слоями одинаковых показателей преломления, то что мы будем иметь в виду? Вместо второго слагаемого π пополам мы должны будем прибавлять в сумму
наше выражение еще раз π на 4. В принципе, ну, так как идет несколько отражений, связанных с оболочкой. Поэтому мы можем сюда перейти к этому уравнению. И это уже получается условие фазового синхронизма для симметричных волноводов. So we see that the approach that we call here the ray optic is very useful for the dispersion equation. And as I mentioned, it can describe the refractive index profile. But it lacks one important piece of information. The approach is unable to describe what kind of field profile we have there. So starting tomorrow at the first part of the lecture, we're going to look for a technique that allows us to, even when I have graded index, I can describe the electromagnetic field across that profile. And the technique is called the WKB technique. Итак, в принципе, мы рассмотрели приближение волновой оптики, которые нам позволили сделать вывод о модах, распространяющихся в волноводе, градиентным изменением показателя преломления, и о эффективных показателях преломления этих мод. Но проблема заключается в том, что приближение в геометрической оптике не позволяет сделать вывод о том, каким образом распределено поле в волноводе. Это единственный минус, в принципе, этого приближения. Но завтра с помощью ВКП метода мы рассмотрим, каким образом мы можем вычислить распределение изменения поля в волноводе даже для волноводов с градиентным показателем преломления. Так что присоединяйтесь там. Вопросы? Вопрос, что непонятно. For me, it was the first time hard to understand how we can understand. Should we have TE mode or TM mode? How we can determine? Depends on how we excite in there. How depends, for instance, yesterday I mentioned you can polarize your light that is incoming, and you can prepare that either to TE or TM. So it's the excitation that will define which polarization you have. And you can excite one polarization, the other, or the other orthogonal polarization, or you can excite both. So eventually you can have guided modes with both polarization. And in many cases, you excite one, but usually there are imperfections on the waveguide, scattering, and you can end up transferring energy to the other mode as well. Okay, probably I ask what's your theory. The transverse electromagnetic field is parallel or perpendicular to the plane of propagation. So let's go back. Okay, this is sufficient. So for instance, if I'm propagating light along that direction there, the TE will have the electric field here. Okay? And the TM will have the magnetic field. Пытаюсь объяснить, в чем был вопрос. Для меня, когда я начала работать непосредственно с лабораторией профессора Мендеса, было такой довольно-таки сложной вещью с первого взгляда определить, на какой поляризации я сейчас работаю, с TM или TE. Потому что там было большое количество лазеров, большое количество поляризаторов. В принципе, как это подручными методами определить, что вообще происходит? Ситуация следующая. Фактически, когда мы используем лазер, лазер обычно у нас поляризован. И мы вводим поляризацию, выбранную поляризацию в зависимости от источника, либо TM, либо TE в наш волновод. Но существуют некоторые дефекты, как упомянул профессор Мендес, в волноводе, которые сказываются на распространении поляризованного излучения и могут фактически способствовать появлению в волноводе второй поляризации. И также вопрос был следующий. Каким образом определить, имеем ли мы дело с TE поляризацией или с TM поляризацией в волноводе? В
Если мы имеем T-поляризацию в волноводе, то ее электромагнитная составляющая параллельна оси Y, если мы рассмотрим данный рисунок. Если же мы имеем TM-поляризацию, то ее, простите, электрическая составляющая поля параллельна оси Y. Если же мы имеем TM-поляризацию, то магнитная составляющая параллельна оси Y. В данном случае. Еще вопросы? Получается, что в волноводе может выполняться условия для одной из поляризаций. Is it possible to have, for example, one team mode and no team mode? It's quite possible. It's quite desirable in many configurations. In many cases, you want to design the guides that will support just one mode and just one polarization. And that's Yes. if we go back here, I don't have a diagram, but I can try to picture to you. For instance, these lines here are drawn for T, and there is a TM line that is very, very close here, and you can design a guide that has the thickness that is right in between the two lines there that will support one polarization but not the other. So these lines are close to each other, but they are different. They are different. Вопрос был в следующем. Можем ли мы создать волноводы, в которых будет распространяться только одна поляризация? Да, существуют специальные методы, которые позволяют создавать волноводы, поддерживающие только одну поляризацию. В принципе, если мы вернемся к этой диаграмме, то здесь у нас представлены графики для T-поляризации. Если же мы здесь восстановим график для TM-поляризации, то кривая будет фактически проходить параллельно от, допустим, первой кривой, очень близко к этой кривой. Если мы создадим волновод, рассчитаем волновод таким образом, чтобы его геометрические параметры, его толщина проходила между двух кривых, различных для T и для TM поляризации, то мы можем создать волновод, в котором будет поддерживаться только одна поляризация. Например, TE и TM распространяться не будет. Просто из-за геометрических условий, из-за геометрических параметров волновода. Thank you.